Hello everyone, welcome back to this new video. In this video, I am going to talk about mathematical model and steps in the construction of a mathematical model. And I would like to recommend two books for this lecture. The first one is Fundamental Methods of Mathematical Economics and then Essential Mathematics for Economics and Business. So let's At first, we would like to know what do we mean by mathematical model. In economics, mathematical models reflect the functioning of the literary logic of economics in a specified way with the use of symbols, expressions, and equations. Now, what are the steps to construct a mathematical model? Abstract models are usually a mathematical equation or system of equations which attempts to represent or model a real life situation or system. Actually model যেটা করে যে কোনো kinds of model একটা real world situation একটা miniature, right? So a simple 4 steps procedures are designed in a mathematical model. Let's see which are this. Step 1, understand the real situation in order to ask the pertinent questions. So প্রথমে আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের রিয়েল সিচুয়েশন সম্পর্কে জানতে হবে, রাইট? For example, does price determine the number of units of a good demanded? So কোন একটি প্রোডাক্ট বা পণ্য সামগ্রী যদি আমরা পেতে চাই সেটা কি প্রাইস ডিটারমাইন করে সেটা আমি কতটুকু পেতে চাই? Such as the number of lunches demanded daily in the hotpot restaurant. সো একটি রেস্টুরেন্টের কথা বলা হচ্ছে, এই রেস্টুরেন্টে কতটা সংখ্যক লাঞ্চ ডিমান্ড করবে, এটা কি ওই লাঞ্চের প্রাইস ডিটারমাইন করে? এটা একটা প্রশ্ন হতে পারে। সো এটা একটা রিয়েল সিচুয়েশন। There are several other possible factors that affect demand, like this taste, alternatives, income of consumers, substitutes, weather, etc. Different kinds of variables may be affect demand of lunches. However, for the present, the effect of these factors will be considered less significant than price. So এই মডেলে অ্যাজিউম করে নেওয়া হচ্ছে যে অন্য যে ফ্যাক্টরগুলো আছে সেগুলো কম ইফেক্টিভ এবং ইনস্যাটারিয়াস কন্ডিশন টাইপের। সো স্টেপ 2, ফর্মুলেট দ্য ম্যাথমেটিক্যাল মডেল। সো আমরা জাস্ট থিওরি দেখার চেষ্টা করছি, এখন ম্যাথমেটিক্যাল মডেল এটাকে কিভাবে ফর্মুলেট করতে পারি। পয়েন্ট এ তে যদি আমরা দেখি, ডিসাইড এক্স্যাক্টলি হুইচ ভ্যারিয়েবলস আর ইম্পর্টেন্ট এন্ড হুইচ হ্যাভ লিটল অর নো বিয়ারিং অন দ্য সিচুয়েশন। সো আমাদের এই সকল ভ্যারিয়েবলগুলো দেখতে হবে যে ভ্যারিয়েবলগুলো বেশি ইম্পর্টেন্ট। ইন দিস এক্সাম্পল দ্য ভ্যারিয়েবলস আর পি অ্যান্ড কিউ, both of which are easily measured. P stands for price, মূল্য, এবং Q stands for quantity. Then describe the problem in terms of mathematical equations. For a normal good, the quantity demanded decreases as the price increases. That means demand law. কোনো দ্রব্য সামগ্রী যদি দাম বৃদ্ধি পায় তাহলে সেটার চাহিদা কমে যাবে। Step 2, in the lunches example, suppose it is observed that 50 lunches are demanded when the price is $1, but only 20 lunches when the price is $4. So এই যদি আমরা যদি ধরে নেই এই ধরনের একটা কন্ডিশন, তাহলে ডিমান্ড ফাংশনটা কেমন হতে পারে সেটা একটু দেখার চেষ্টা করি। Therefore the equation of the demand function is Q equal to 60 minus 10p. Look here, আমরা যদি এখানে বলছি যে 50 lunches are demanded when the price is $1. সো এখানে যদি আমরা প্রায় p এর এখানে যদি $1 কে সাবস্টিটিউট করি, দেন 60 minus 10, so 50 lunches demanded. Again বলা হচ্ছে but only 20 lunches when the price is $4. Again consider যদি আমরা এখানে p কে $4 দিয়ে রিপ্লেস করি, then 10 into 4, that means 40. So
60 minus 40 will be equal to 20 lances. ওকে, সো আমাদের ডিমান্ড যে মডেলটা, ডিমান্ড ফাংশন যেটা আমরা ড্র করার চেষ্টা করছি, এটা আমাদের থিওরির সাথে এবং এক্সাম্পলের সাথে ভ্যালিড। দেন solve the equations and interpret the solutions. সো আমরা ডিমান্ড ফাংশনটা যেটা আমরা ইকুয়েশন ড্র করেছি, এটা এখন আমরা সলিউশন করতে পারি এবং ইন্টারপ্রেট করতে পারি। স্টেপ 3, চেক দ্য ভ্যালিডিটি অফ দ্য মডেল। এখানে আমরা যেটা করতে পারি, আমরা জাস্ট দুইটা প্রাইস নিয়ে দেখেছি যে $1 এবং $4। সো এখানে আমরা অন্যান্য প্রাইস আরো বৃদ্ধি করার মাধ্যমে দেখতে পারি যে প্রাইস বৃদ্ধি পেলে ডিমান্ড কমে যায় কিনা। যদি কমে যায় তাহলে আমরা বলতে পারি আমাদের মডেলটা রিয়েল ওয়ার্ল্ড সিচুয়েশনের সাথে যায় এবং সেটা ভ্যালিড। সো মডেলস আর জেনারেলি ইউজড টু ডেসক্রাইব দ্য ওয়ার্কিংস অফ এ সিস্টেম and or to make predictions. Therefore, test the model with real data and check that the outcome calculated by the model compares reasonably with the actual outcome. In the Lance's example, check that this equation does predict the quantity demanded when different prices are charged. So, $1, $2, $3 এভাবে যদি আমরা প্রাইসটা বৃদ্ধি করতে থাকি তাহলে আমরা দেখব যে কোয়ান্টিটি ডিমান্ড কিন্তু ফল করছে আমাদের অ্যাকর্ডিং টু আওয়ার এক্সাম্পল। সো আমরা বলতে পারি যে আমাদের মডেলটা ভ্যালিড। নাও দেখার চেষ্টা করি যে আমাদের যে অ্যাকচুয়ালি কোন কোন স্টেপ ফলো করেছি। স্টেপ 1, আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য রিয়েল ওয়ার্ল্ড সিচুয়েশন। ওকে, দেন স্টেপ 2 তে আসি, ফর্মুলেট দ্য প্রবলেম, হোয়াট ভ্যারিয়েবলস, write equations to relate the variables, solve and interpret the solution. Now step 3 তে আমরা ছিলাম validity testing। এখানে বলা হচ্ছে make predictions with the model, test calculated outcomes against observed outcomes. and validity testing এ এসে যদি আমাদের মডেলটা পাস করে, অর্থাৎ যদি মডেলটা যদি ভ্যালিড হয়, দেন আমরা স্টেপ 4 যেতে পারি যে use the model subject to conditions and assumptions at setup. আদারওয়াইজ যদি মডেলটা যদি ফেল করে ভ্যালিডিটি টেস্টিং এর ক্ষেত্রে, সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু আবার স্টার্ট এগেইন, সো আমাদের আবার প্রথম থেকে শুরু করতে হবে। So step 4, if the model does not pass the validity test, then start again as indicated in above figure. If the model is satisfactory, then it may be used subject to the conditions under which it was set up remaining constant. So these are the 4 steps in the construction of a mathematical model. I hope that this video will be helpful to everyone. Please subscribe this channel and thanks for watching the video.